English Tutor, Class 11, page 91. Introduction to the poem. The Second Coming, 1919, was composed immediately after World War I and the Russian Revolution. It expresses horror at the rise of anarchic forces. কবিতাটির ভূমিকা, এটি পৃষ্ঠা 92-তে লেখা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ান বিপ্লবের পরপরই 1919 সালে দ্য সেকেন্ড কামিং কবিতাটি লেখা হয়। এই কবিতাটি নৈরাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের আতঙ্কের প্রকাশ। It was born out of the poet's belief that the Christian civilization was about to complete its span of 2,000 years and a new phase, antithetical, antithetical to the Christian civilization was about to start. কবির এই বিশ্বাস থেকে কবিতাটি উৎসারিত যে খ্রিস্টীয় সভ্যতা তার 2000 বছরের সময়কাল পূর্ণ করতে চলেছে এবং খ্রিস্টীয় সভ্যতার বিপরীতে এক নতুন সভ্যতা জন্ম নিতে চলেছে। Disintegration of Europe and other explosive symptoms all over the world made the poet visualize the arrival of anarchy and unrest. Page 92. গোটা ইউরোপ জুড়ে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যান্য বিস্ফোরক লক্ষণগুলি কবির দিব্য দৃষ্টিতে অরাজকতা ও অস্থিরতার ছবি ফুটিয়ে তোলে। The poem is a prophecy, wbchse, about the birth of a new God, combining ironically Christ's prophecy about his second coming, described in the Gospel, Gospel, Gospel of Saint Matthew, Saint St full stop, Matthew Mathew, ম্যাথিউ বানান এখানে ভুল আছে, Mathew হবে। সেন্ট ম্যাথিউ অ্যান্ড সেন্ট জোনস, JOHN', depiction of the beast in Revolutions. কবিতাটি এমন এক নতুন দেবতার জন্মের ভবিষ্যৎবাণী করে যাতে বিদ্রুপাত্মকভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেন্ট ম্যাথিউয়ের গসপেল এবং রেভেলেশনে সেন্ট জন বর্ণিত পশুর বর্ণনা। আমি ভুল করে রেভলিউশন পড়েছি, ওটা রেভেলেশনস হবে, REVELATIONS, R capital, Revelations. In the Gospel of Saint Matthew, Roman 24, Christ says, number 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. সেন্ট ম্যাথিউয়ের গসপেলে 24 নম্বর, যিশু বলেছেন 5 নম্বর, কারণ আমার নামে অনেকে আসবে, বলবে আমি খ্রিস্ট, এবং অনেককে প্রতারিত করবে। 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. 11, এবং অনেক ভুয়ো দিব্যজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটবে এবং অনেককে প্রতারিত করবে। 24, for there shall rise false Christs
and false prophets, and shall show great signs and wonders. ... এবং উত্থান ঘটবে 24 নম্বর, এবং উত্থান ঘটবে ভুয়ো খ্রিস্ট ও ভুয়ো নবীর, এবং অবাক করা চিহ্ন ও চমক দেখাবে। 27. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son, S-O-N, Son of Man be. 24. কারণ বিদ্যুৎ আলোক যেমন পূর্ব দিক থেকে বেরিয়ে আসে এবং পশ্চিম দিককেও আলোকিত করে, তেমনি মানবপুত্রেরও আগমন ঘটবে। As stated in Revelations, Romans 13:1. And I stood upon the sand of the sea, S-E-A-C, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy, B-L-A-S-P-H-E-M-Y. Revelations 13 যেমন বলা আছে 1. এবং আমি সমুদ্রের বালু রাশির ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম একটি জন্তু সমুদ্র থেকে উঠল, যার 7টি মাথা ও 10টি শিং আছে, এবং তার শিংগুলিকে 10টি মুকুট ও মাথায়, এবং তার শিংগুলির 10টি মুকুট ও মাথায় অধর্ম বিরাজ করছে। Number 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth of a lion, and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 2 নম্বর। আর আমি যে চিতাবাঘ সদৃশ জন্তুটিকে দেখেছিলাম, তার পা ভালুকের পায়ের মতো, এবং তার মুখ সিংহের মতো ছিল, এবং ড্রাগনটি তাকে তার ক্ষমতা, তার আসন ও বিশাল কর্তৃত্ব দিয়েছিল। By announcing the birth of a bestial anti-civilization in the wake of chaotic situation, Yeats establishes his conviction that the Christian era is going to be overtaken by new inhuman values represented by the rough beast. The poem brings the message that, quote, old order changeth, yielding place to the new, stop, unquote. বিশৃঙ্খলার মধ্যে এক জান্তব সভ্যতা বিরোধীর জন্মবার্তা ঘোষণা করে ইয়েটস তাঁর সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করেন যে খ্রিস্টীয় যুগকে অতিক্রম করে এক নতুন অমানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটছে, যার প্রতিনিধিত্ব করছে এই নির্মম পশুটি। কবিতাটি সব মিলিয়ে এই বার্তা বহন করে যে জীর্ণ পুরাতন কালস্রোতে ভেসে গিয়ে নতুনকে স্থান করে দেয়। Substances of the poem. The first stanza describes the ending of the present civilization. কবিতাটি সারাংশ। প্রথম স্তবকে বর্ণিত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার সমাপ্তি। According to the Yeatsian, Y-E-A-T-S-I-A-N-Y capital, Yeatsian system, Christian civilization has lost its bond with the center, that is Christ. ইয়েটসের ধ্যান ধারণায় খ্রিস্টীয় সভ্যতা
তার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ খ্রিস্টের সঙ্গে বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়েছে। It presents a bleak image of breakdown and fall of the existing system. এটি বর্তমান সভ্যতার ভাঙন ও পতনের এক অন্ধকারময় চিত্র পরিবেশন করে। Escaping from the winding orbit, the falcon, Falcon, falcon pays to heed, Heed, to the falconer, Falconer. কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজ পাখি আর তার পালকের কথা শুনছে না। A bloody tide is sweeping over the earth. পৃথিবীর বুকে বয়ে চলেছে রক্তস্রোত। People have lost their innocence and good sense. আমজনতা ভালো মন্দের বোধ হারিয়েছে। They are filled with, quote, passionate intensity, unquote, full stop. সকলকে পেয়ে বসেছে অধর্মের তীব্র আবেগ। In the second stanza, the poet announces the second coming of an incarnation and the beginning of a new bestial civilization on completion of the lifespan of 2000 years of the Christian era. দ্বিতীয় স্তবকে কবি এক অবতারের দ্বিতীয় আগমন এবং খ্রিস্টীয় সভ্যতার নির্ধারিত 2000 বছরের সময়কালের অন্তে একটি জান্তব সভ্যতার সূচনা করেছেন। The poet visualizes the new creature with lion body and human head moving towards Bethlehem. Bethlem, B capital. কবি কল্পনায় ধরা পড়েছে সিংহের শরীর ও মানুষের মাথা বিশিষ্ট পশুর বেথলেহেম অভিমুখী যাত্রা। This monster is devoid of human sense of good and evil. এই জন্তুটি ভালো মন্দের মানবিক বোধহীন। Shadows of desert birds are moving with the, quote, rough beast, unquote, stop. এই রুক্ষ পশুটির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে মরু পাখির ছায়া। As the falcon, that is, the Christian civilization, has completed the last lap of its cyclic movement and got cut off, OWF, cut off from the falconer, that is Christ, violence and disorder has occupied the center. যেহেতু বাজ পাখি অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সভ্যতা তার চক্রাকার আবর্তনের সর্বশেষ পথটিতে পরিভ্রমণও শেষ করেছে এবং তার পালক অর্থাৎ খ্রিস্টের সব বন্ধন থেকে মুক্ত, কেন্দ্রস্থলটি দখল করেছে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা। This vision troubles the poet's sight with frightening nightmare at the apprehension of the beginning of an Antichrist era in place of love and peace that the present civilization stands for. পৃষ্ঠা 93, page 93. বর্তমান সভ্যতার প্রেম ও শান্তির স্থলে খ্রিস্টবিরোধী যুগের সূচনার আশঙ্কা কবির দৃষ্টিকে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন করেছে। টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটি শিরোনাম। The title of the poem, The Second Coming, alludes to the terrible biblical prophecy about the birth of a new God
as mentioned in the Gospel of St. Matthew and St. John's description of the beast of the Apocalypse, APOCALYPACA capital, Apocalypse in Revelation, REVELATION R capital. কবিতাটির শিরোনাম দ্য সেকেন্ড কামিং বাইবেল বর্ণিত ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণীর ইঙ্গিত দেয়, ঠিক যেমনটি কথিত হয়েছে সেন্ট ম্যাথিউ বর্ণিত আপ্তবাক্যে এবং সেন্ট জন কর্তৃক উল্লিখিত জন্তুর বর্ণনায়। The first stanza illustrates the idea expounded in the Gospel of St. Matthew. প্রথম স্তবকটি সেন্ট ম্যাথিউয়ের গসপেলে বর্ণিত ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করে। The second stanza ironically presents the beast following St. John and highlights the beginning of a new anti-civilization with a number of symptoms and images. দ্বিতীয় স্তবকটি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সেন্ট জন কথিত পশুটিকে উপস্থাপন করে একটি প্রতিপক্ষ সভ্যতার জন্মকথা বেশ কিছু লক্ষণ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। Yeats announces the birth of a bestial civilization in the event of the disintegration of 2000 years of Christian civilization. এই কবিতায় ইয়েটস 2000 বছরের খ্রিস্টীয় সভ্যতার ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষিতে একটি জান্তব সভ্যতার জন্মের কথা বলেন। As a whole, the poem expresses horror at the rise of anarchic forces. So, the title is appropriate. সব মিলিয়ে কবিতাটি নৈরাজ্যবাদী শক্তির উত্থানে আতঙ্কের প্রকাশ, এই জন্য শিরোনামটি উপযুক্ত। এবার আমি এইখানে মূল কবিতাটি, যেটি বাংলা অক্ষরে লেখা আছে, বঙ্গানুবাদ সহ পড়ে দিচ্ছি। পেজ 97, মূল কবিতা, প্রথম স্তবক। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. Page 98. প্রসারমান চক্রে ঘুরে বারবার, শোন তার পালকের কথা শোনে না যে আর। সব কিছু খসে পড়ে, কেন্দ্রে টান যে আলগা আজ, নৈরাজ্য ছাড় পেয়ে করে যে বিরাজ। তারপর the blood-deemed tide is loosed and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack of conviction, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. আমার মনে হয় এখানে প্রথম স্তবকটি শেষ হচ্ছে। সবখানে রক্তে ফিকে জোয়ারের ঢেউ, সারল্যের জয়গান করে না তো কেউ। শ্রেষ্ঠরাও হারিয়েছে তাদের আসন, নিকৃষ্টরা অধর্মেতে মেতেছে ভীষণ। Second stanza. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out, when a vast image
out of spiritus mundi troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with lie on body and the head of a man, a page blank and pitiless as the sun. নিশ্চিত আসন্ন কোনো এক উদ্ভাসন দ্বিতীয় আগমনীর বার্তা হাতে পরম। দ্বিতীয় আগমন, সবে শেষ হলো যে ভাষণ, বিশাল মূর্তি জাগে সম্মিলিত অচেতন থেকে, ভারাক্রান্ত করে যে দৃষ্টি মরু বালুভূমে। সিংহদেহী মানুষ মুখ অবতার জাগে, শূন্য দৃষ্টি যেন সূর্যের মতো অকরুণ নির্দয়, is moving its slow thighs while all about it reel shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20th century of stony sleep, where vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born? Question mark. ধীরে উরুভঙ্গে চলে আর তার চারধারে মরুভূমির ক্ষিপ্ত পাখিদের ছায়াগুলো ঘোরে। আঁধার আসে নেমে আবার, কিন্তু এখন আমি জানি 20 শতকের প্রস্তর নিদ্রা দুঃস্বপ্নে দুলিয়েছিল শিশুর দোলনা টানে। আর এক বিভৎস পশু সময় হয়েছে বুঝি তার, বেথলেহেমের দিকে এগিয়ে চলেছে, জন্মাবে পুনর্বার? জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ভাষান্তর দুর্বাদল দত্ত। উল্লেখ্য, এই কবিতাটির অনেকেই অনুবাদ করেছেন। কবি বিষ্ণু দে তার অনুবাদে শিরোনাম দিয়েছেন পুনরাগমন। ফিরে যাচ্ছি পৃষ্ঠা 93, পেজ 93. Central idea of the poem. The poem, The Second Coming, centers round the biblical theme of the rotation of order and disorder. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাব। দ্য সেকেন্ড কামিং কবিতাটি রচিত হয়েছে বাইবেলে বর্ণিত শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার ক্রম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মানবজাতির প্রতি ভালোবাসায় পুষ্ট একটি সমাজ ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে কলুষিত হয় এবং একদিন অশুভের জয়গান গায়। A society nourished by the Christian faith and love for mankind gradually but inevitably becomes corrupt and sings the triumph of the evil over the good. খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মানবজাতির প্রতি ভালোবাসায় পুষ্ট একটি সমাজে ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে কলুষিত হয় এবং একদিন অশুভের জয়গান গায়। A situation comes when the good lose sense, the wise lose balance, and the violent dominate over all. এমন একটি পরিস্থিতি আসে যখন ভালোরা বোধহীন হয়ে পড়ে, জ্ঞানীরাও ভারসাম্য হারায় এবং হিংসা সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করে। The Christian era, as predicted by Christ, will come to an end on completion of the stipulated 2000 years and be doomed. খ্রিস্টের ভবিষ্যৎবাণীর মতোই খ্রিস্টীয় যুগ নির্ধারিত 2000 বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় ধ্বংস হয়ে যাবে।
The end of an age is marked by the revelation of the incarnation of the next age. এই যুগের পরিসমাপ্তি সূচিত হয় পরবর্তী যুগের অবতারের আগমনে। The vision of the movement of a monster indicates that the bestial civilization or Antichrist will rise and rule. একটি দৈত্যের চলাচল বোঝায় যে জান্তব সভ্যতার উত্থান ঘটবে এবং খ্রিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন করবে। Critical estimate of the poem. W.B. Yeats's poem, The Second Coming, is written in the background of the First World War that had let loose anarchy in the world. It presents a shocking picture of the post-war scenario, its suffering and disillusionment. Disillusionment. At the same time, it expresses a possible rebirth of a new incarnation. In the backdrop of post-war catastrophe, signaling the end of the world, Yeats has pictured a society where, quote, the best lack all conviction, unquote, and, quote, the worst are full of passionate intensity, unquote, comma, suggesting the rise of fascism and decay of European civilization. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। W.B. ইয়েটসের কবিতা দ্য সেকেন্ড কামিং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। এটি যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি এর দুর্ভোগ এবং মোহভঙ্গের একটি মর্মান্তিক চিত্র উপস্থাপন করে। একই সময়ে এটি একটি নতুন অবতারের সম্ভাব্য পুনর্জন্মের আশা ব্যক্ত করে। বিশ্ব ধ্বংসের সংকেতবাহী যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের পটভূমিতে ইয়েটস এমন একটি সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে সর্বোত্তমের দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টের আবেগপূর্ণ কামনার দাপট ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষয়কে নির্দেশ করে। প্যারা Yeats is at his best in fusing the historical and biblical contexts in the poem. While the first part, lines 1 to 8, focuses on the catastrophic condition of the world, the second part exploits the biblical reference. The title, The Second Coming, in a phrase drawn from the book of Revelation. ইয়েটস কবিতায় ঐতিহাসিক এবং বাইবেলের প্রেক্ষাপটগুলিকে কৃতিত্বের সাথে একত্রিত করেছেন। প্রথম অংশ লাইন 1 থেকে 8 বিশ্বের বিপর্যয়কর অবস্থার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দ্বিতীয় অংশটি বাইবেলের সূত্রকে কাজে লাগায়। শিরোনাম দ্বিতীয় আগমন বা পুনরাগমন আসলে দ্য বুক অফ রেভেলেশন থেকে নেওয়া বাক্যাংশ। There are evidences of second coming in the Gospels, Matthew 24 to 25, Mark 13, Luke, L-U-K-E, 21, 5 to 26, and John 14, 25 to 29 in the book of Revelation. In Christianity, the second coming is also known as Second Advent or Parousia, P-A-R-O-U-S-I-A. গসপেলে দ্বিতীয় আগমনের প্রমাণ রয়েছে ম্যাথিউ 24 থেকে 25, মার্ক 13, লুক
21:5-26 এবং জন 14:25-29। প্রকাশিত গ্রন্থে খ্রিস্টধর্মে দ্বিতীয় আগমন, সেকেন্ড অ্যাডভেন্ট বা পারিউশিয়া নামেও পরিচিত। Yeats visualizes that a new avatar, AVATAR avatar উদ্ধৃতির মধ্যে, or epiphany, EPIPHNY, is near at hand, a new birth of the superhuman. It may suggest the second coming of Christ or Antichrist as mentioned in the Bible. The phrase second coming evokes an image from collective memory, CM capital, the storehouse of archetypal images. ইয়েটস কল্পনা করেছেন যে একটি নতুন অবতার বা এপিফ্যানি প্রস্তুত হয়ে আছে অতি মানবতার নতুন জন্ম দেবে বলে। এটি খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন বা বাইবেলে উল্লিখিত খ্রিস্টবিরোধীর আগমনের ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয় আগমন শব্দগুচ্ছটি প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্রগুলির ভাণ্ডার, কালেকটিভ মেমোরি থেকে একটি চিত্রকে উস্কে দেয়। The image that comes into the vision of the poet is that of a monster with the head of a man and the body of a lion. It resembles Narasingha incarnation in Indian mythology. It rises out of a sandy desert and disturbs the poet's vision. কবির দৃষ্টিতে যে চিত্রটি আসে তা হলো একটি মানুষের মাথা এবং একটি সিংহের দেহ সম্বলিত একটি দানবের। এটি ভারতীয় পুরাণে নরসিংহ অবতারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি একটি বালুকাময় মরুভূমি থেকে উঠে কবির দৃষ্টিকে বিঘ্নিত করে। As darkness descends, DESCENDS, on the earth, E capital, this vision of violent horror is blotted out. The image of the antithetical civilization had been lying stone dead for 2,000 years following the birth of Christ. As the Christian civilization has completed its term, the rough beast has awakened to rule the world. পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে হিংস্র আতঙ্কের এই দৃষ্টি মুছে যায়। খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে 2000 বছর ধরে বিরোধী সভ্যতার এই অবতার পাথর মৃত অবস্থায় পড়েছিল। খ্রিস্টান সভ্যতার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে রুক্ষ জন্তুটি বিশ্ব শাসন করার জন্য জেগে উঠেছে। প্যারা The historical context comes to fore without any direct reference to the First World War, in which death roll rose up to 20 million within another 20 million wounded. The disjointed time has been summed up in 6 lines 3 to 8, with the help of shocking images. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোনো সরাসরি উল্লেখ ছাড়াই সামনে আসে, যেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 20 মিলিয়নে পৌঁছেছিল এবং আরও 20 মিলিয়ন আহত হয়েছিল। হৃদয় বিদারক চিত্রগুলির সাহায্যে ছিন্ন ভিন্ন সময়টিকে 6টি লাইন 3 থেকে 8 সংক্ষিপ্ত বাঁধনে বিবৃত করা হয়েছে। Quote opens, things fall apart, semicolon. The center cannot hold, semicolon. Mere anarchy is loosed upon the world, comma. The blood dimmed
D-I-M-M-E-D, tide is loosed, comma, and everywhere the ceremony of innocence is drowned, semicolon. The best lack all conviction, comma, while the worst, comma, are full of passionate intensity, full stop, quotation closes. সব কিছু খসে পড়ে, কেন্দ্রের টান যে আলগাজ, নিছক নৈরাজ্য ছাড় পেয়ে করে যে বিরাজ, সবখানে রক্তে ফিকে জোয়ারের ঢেউ, সারল্যর জয়গান করে না তো কেউ, শ্রেষ্ঠরাও হারিয়েছে তাদের আসন, নিকৃষ্টরা অধর্মেতে মেতেছে ভীষণ. This extract not only reveals the devastation caused by the First World War, but also prophesies the worst to come, a foretelling, F-O-R-E-T-E-L-L-I-N-G, foretelling of the Second World War. Yeatse's credit lies in combining both the historical context and the biblical allusion in the Second Coming. এই নির্যাসটি শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞই প্রকাশ করে না, বরং পরবর্তী সবচেয়ে খারাপের ভবিষ্যৎবাণী করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি পূর্বাভাস দেয়. দ্য সেকেন্ড কামিংয়ে ইয়েটসের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাইবেলের ইঙ্গিত উভয়কেই একত্রিত করার মধ্যে নিহিত. In this poem, Yeats has made use of a number of images and symbols to convey his ideas. The word gyre, G-Y-R-E, means spiral that widens on going up or down. It stands for Yeatsian cycle of history, each of which comprises 2000 years. এই কবিতায় ইয়েটস তাঁর ধারণা প্রকাশের জন্য বেশ কিছু চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন. জায়ার শব্দের অর্থ হল সর্পিল, যা উপরে বা নিচে যাওয়ার সময় প্রশস্ত হয়. এটি ইতিহাসের ইয়েটসিয়ান চক্রকে তুলে ধরে, যার প্রতিটি 2000 বছর নিয়ে গঠিত. এটি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে খ্রিস্টীয় সভ্যতার জীবনচক্র বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে তার সর্বোচ্চ প্রসারণ বিন্দুকে স্পর্শ করেছে. Page 94. It has been used to suggest that the life gyre of Christian civilization, spinning round and round, is touching the point of its highest expansion. It is the time for the rough beast, the symbol of the new civilization, to rise from 2000 years of sleep. একটি হিংসাত্মক এবং ভয়ঙ্কর খিঁচুনি রুক্ষ জন্তুটিকে জাগিয়ে তুলেছে এবং এখন এটি ধীরে ধীরে বেথলেহেমের দিকে যাচ্ছে, যেখানে খ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল. A violent and terrifying convulsion has aroused the beast, and now it is creeping slowly towards Bethlehem, where Christ was born. The new civilization will take birth in its cradle. তার দোলনায় জন্ম নেবে নতুন সভ্যতা. The falcon, meaning the hawk, H-A-W-K, symbolizes logic and good sense. Shen, তালবস্বয়জফলা একার দন্তের ন, যার অর্থ বাজপাখি, যুক্তি ও সুবুদ্ধির প্রতীক. The falconer stands for Christ, or the ruler who has lost control over everything. বাজপাখি খ্রিস্ট বা শাসকের প্রতীক, যিনি সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন. There are fine equations used by Yeats.
ইয়েটস এখানে সূক্ষ্ম সমীকরণ ব্যবহার করেছেন। ফকেন equal to logic, equal to human intellect, equal to good sense, equal to things falling apart, equal to the ruled. ফকেন সমানচিহ্ন যুক্তি, সমানচিহ্ন মানব বুদ্ধি, সমানচিহ্ন ভালো জ্ঞান, সমানচিহ্ন সব কিছু খসে পড়ে, সমানচিহ্ন শাসিত। Faulkner equal to Christ, equal to ruler, equal to control, equal to preacher. Faulkner সমানচিহ্ন খ্রিস্ট, সমানচিহ্ন শাসক, সমানচিহ্ন নিয়ন্ত্রণ, সমানচিহ্ন প্রচারক। The poem is considered to be a masterpiece of artistic maturity, a discourse of a world devastated by war, inhumanity and violence. কবিতাটি শৈল্পিক পরিপক্কতার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এটিকে যুদ্ধ, অমানবিকতা এবং সহিংসতা দ্বারা বিধ্বস্ত বিশ্বের একটি ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। It is equally relevant today as it had been in the post-war era because of its presentation of passionate intensity, intolerance, and lack of conviction. এর আবেগপূর্ণ তীব্রতা, অসহিষ্ণুতা এবং প্রত্যয়ের অভাবের উপস্থাপনার জন্য এটি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক যেমনটি যুদ্ধোত্তর সময়কালে ছিল। Its beauty lies in careful selection of precise details and images, of exact diction and solemn rhythm required for creating the terrifying atmosphere for the advent of the incarnation. কারণ অবতারের আবির্ভাবের উপযুক্ত ভীতিকর পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট বিবরণ এবং শব্দ চয়ন ও চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহারের মধ্যে এর সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। মেসেজ অফ দ্য টেক্সট, পাঠ্যাংশের বার্তা। The second coming brings the message that even the good can neither hold its command for long, nor can resist the evil for all ages. The second coming কবিতাটি এই বার্তা বয়ে আনে যে এমনকি শুভ ও তার কর্তৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না, প্রতিহত করতেও পারে না অশুভকে। Even the Christian civilization, based on love and faith and good sense, does not last long because of the rise of the opposing forces of the evil. এমনকি প্রেম ও বিশ্বাসের শুভ বোধের ভিতের ওপর নির্মিত খ্রিস্টীয় সভ্যতাও দীর্ঘকাল টিকে থাকে না অশুভ শক্তির উত্থানের ফলে। Text continued in next file.